the transplant to complete. It's not a surgical procedure. There is no surgery involved. It's a medical procedure. Okay, so an autologous transplant takes a month. Allo takes a month and a few days, maybe 1.5-ish. But with autologous, I'm just over after that. In an allogenic transplant, I need to keep seeing the patient for the next 6 months every week. Next 3 months or 6 months. So in entirety, you'll be in hospital for a month and 15-20 days. And after that, you'll keep coming for 3 months to OPD for visits. Doctor, what challenges you face to finding match? Sorry, sir, I couldn't hear you. What are the challenges you face finding a match? Finding a match. So, for a transplant to occur, you need a match. Without that, there is no transplant, even if you have money and you have a patient, right? We don't find matches. That's the truth of India. And the Indian scenario is that we don't have any large families anymore. You don't have a lot of siblings. The chance of you finding a match among your brothers and sisters is very high. So if there are 4 of you, there's a 25% chance that you will find a full match. We want full match. We don't want a match. Of course, we'll take a match for no match, but a full match is a full match. So it is really shameful, like I said, that we are underrepresented as bone marrow transplant donors. We are 1 billion people plus. Tomorrow we can have 1 billion donor samples. If everybody just gets themselves registered, they got such a beautiful system. They'll mail the swab to you. You just swab it, send it back to them. It's free. There's nothing you need to do. And then again, if you get cold feet, you can sit and talk about so many things with the expert. No match, no transplant. We don't get matches. What is the total registration individual lab? MS has more than 250,000 donors who are registered with in India. But I can tell you that in total the probability to find a match is less than 30% in India for a patient. So 70%, now I'm talking about it from science perspective, less than 30% of all patients will find a perfect match, while the probability in Germany is 80%. And there's one more aspect, even when you're finding the perfect match, the donor has to agree also to donate. And in DKMS, only 40% of the donors are agreeing to donate afterwards. It's available all pan-India? Yeah. Pan-India, pan-worldwide. It's not just an Indian representation. This is the world's largest bone marrow registry. All the other registries have lesser number of samples. Lesser samples, lesser chance. Any other questions? Sir, I read that DKMS, we delete cancer. Could you please shed us light on how do you delete the cancer? What is the process involved, procedure involved? Okay, I'll start and then I'll ask Patrick to give him. That's a great question. I like that. How do you delete blood cancer? It's an altruistic idea. Sometimes you try to go for the moon and you might not jump and get there, but it doesn't stop you from trying. Because there are always patients like this who need your help. If it's difficult and you stop doing it, to be honest, acute leukemia or aplastic is the worst disease you can be diagnosed with. Because now you know you're going to die in 24 hours, 48 hours, 72 hours. Every minute becomes more difficult because now there's a timing on you, your problems look less ordinary once you really know that you got 20 minutes to live. Right? You can't delete cancer. As long as we're alive and we're aging and you don't die of normal causes early in life like heart attacks, which we stent and get away with. Older people, older machines break down. It's a cell injury. Your DNA doesn't heal as well as at 65 as it does at 20. So as we get older, cancers are gonna be there, right? You cannot cure all cancers all the time. But what you can do is you can get ahead of it, right? If you come in early, maybe you get a cure. Just like that, if a leukemia is diagnosed right, which means a quick bone marrow. A bone marrow can take forever in a rural tier 2, tier 3 sector. They might not even be adequate. They might not even take all the samples necessary to make a diagnosis. Every marrow is not a marrow. Every cricketer is not Sachin Tendulkar, right? So you need so many things to go right. So this attempt is to make a process which gives you the right diagnosis early. It gives you a donor when you don't have one. And it gets everybody excited about doing a bigger part than their own bone work. Some of your parts
when together additively, you can do great things. And none of, for any of you, it really doesn't matter. At the end of this conference, ho gaya badhiya. Unless you're the victim, the problem doesn't sound right. Delhi's pollution doesn't bother you because you're sitting in Bangalore, right? So let's be real. When you put yourself in the feet of other people, in the shoes of other people, you really realize that yeah, I'm going to be dead. I have no money. My family is going to be in the streets. And just like that, about 9 out of 10 people died of aplastic anemia, probably when he was diagnosed in 2022. Right? Death is real. Finance is cheap. The idea of deleting blood cancer is a larger altruistic idea, where there is hope. And we are trying against a difficult opponent, which wants to live just as much. It's smart, it will keep changing. Right? So, rather than defeat, the idea is to have a kind of a platform where you can actually find the right domain experts, the right diagnosis, the right donor, and now that they've ventured into a transplant center, which is the next thing, who's going to pay for this? Right? Because the transplant is very costly. An allogenic transplant can go up to 28 to 30 lakhs, depending on which type of transplant you want. Clearly, it's outside the purview of most of us. Right? So, when a center is trying to bring all these difficult intangibles together, we hope we can build blood cancer sooner or later. But at least you can try to put up a strong opposition when the odds are really low and the chance of victory is very dismal. And that's a tough task. And you need to celebrate these people who don't come into the foreground at all. Like Patrick at least gets the mic. There's so many lovely people sitting there whom I know personally, whom you won't even know, who run these codes, who make sure everything is HIPAA compliant, safety and data is preserved, and all these things matter. So that's the way DKMS is looking at it. It's a tough call to say we delete blood cancer, but I'm proud of it, and I'm so happy that we put it out there, that we try hard, right? And that's from a clinical perspective. I'll have Patrick speak to you from the other perspective. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟು ಸಫಲವಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಡೋನರ್ ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೋನರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪೇಷಂಟ್ ಡೋನರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪೇಷಂಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು DKMS ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಡೋನರ್ ಹುಡುಕೋದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ. ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೋನರ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಆ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಡೋನರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ DKMS ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 1 ಶತಮಾನ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಡೋನರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಡೋನರ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ರಕ್ತ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಒಂದು ಚೀಕ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಅಂದರೆ ಬಡ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಚೀಕ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ HLA ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ HLA ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹ್ಯಾಪ್ಲೋಟೈಪ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಡೋನರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಲುಕೀಮಿಯಾ, ಎಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನೀಮಿಯಾ, ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಅವರು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಡೋನರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸರ್, ಇದು ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಂದ ಅಪ್ ಟು 60-65 ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್, ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸರ್, ಬ್ಲಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮದರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಥರ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಡಕೋಶ, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಾತೃಕೋಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ, ಬಿಳಿ ರಕ್ತ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ರೇನೆ ಕೆಂಪು ಬಿಳಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಶಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಾಗ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗೋದು, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು, ಶ್ವೇತಕೋಶ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸರ್, ಈಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ನೀವು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಲಡ್ ನಮಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 70% ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇತ್ತು. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಅಂದರೆ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇರೋದು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ತರ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಯಾರೋ ಬರಬೇಕು, ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಡೋನರ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ತರಿಸ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಡೋನರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ತಗೋತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಡೋನರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಡೋನರ್ ತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಬೇಕಿರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹಾನಿನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಜನರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.